सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। बुलेटिन दे आगाज़ तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइंस ते। ओंटारियो दे प्रीमियर डग फोर्ड वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग टर्म केयर होम्स बारे कैनेडियन आर्मी वालों दी गई रिपोर्ट। इंस्पैक्टरां ने अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र लॉन्ग टर्म केयर्स विच तैनात होने तो कीता इनकार। पीयरसन एयरपोर्ट उत्ते दाखिल होने वाले लोगों की गिनती नूं अधिकारियों वालों सीमित करने की तैयारी। डायरैक्टिव मुताबिक एयरपोर्ट उत्ते यात्रियों नूं छड्डण ते लिजाउण वालियां नूं नहीं दी जाएगी इजाजत। ब्रिटिश कोलंबिया विच लगातार वध रहे ने कोरोना के अंकड़े। चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बॉनी हेनरी ने दी जानकारी। ट्रंप की मेजबानी प्रस्तावित G7 देशों की बैठक में हिस्सा नहीं लवेगी एंजला मर्केल के दफ्तर ने इस फैसले प्रति दी जानकारी। बैठक में देशों के नेतावां नाल आमो सामने बैठ के विचार करेंगे ट्रंप। तो बुलेटिन के आगाज़ में सब तो पहले गल करते हैं क्वींस पार्क। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि लॉन्ग टर्म केयर होम्स बारे जो रिपोर्ट कैनेडियन आर्मी वालों दी गई है उसके बाद सरकार ने 7 लॉन्ग टर्म केयर होम्स का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया ते हुण 16 इंस्पैक्टर तैनात किए जाएंगे जो 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ निरीक्षण करेंगे और इसके बाद 3 हफ्तिਆਂ ਲਈ वाधू निरीक्षण ਲਈ दिते जाएंगे। खबर यह भी है कि इंस्पैक्टर ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर लॉन्ग टर्म केयर्स विच तैनात होने तो इनकार कर दिता है। Earlier this week, I ordered a full report from the Canadian Forces to be made public. I wanted everyone to see what I saw because getting more eyes on this situation was critical. I wanted the public to know exactly what we're dealing with because it's only through openness and transparency that we can ensure those who need it will be protected, that we can ensure there'll be accountability, that we can ensure there'll be justice. And I stood at this podium day after day. I promised you there would be action. I promised you I would break down the silos, I would push the system, and we're moving at lightning speed. We've taken decisive action. We appointed temporary management of 7 homes in the system. We're deploying inspection teams to our homes. 6 teams of inspectors will be actively monitoring the hardest hit homes for the next 2 weeks. In the next 3 weeks, there'll be a full inspections of every home we're concerned about. And we'll be doing spot checks in homes throughout the system. We launched a full investigation following the military report. The Chief Coroner and the Auditor General have also launched investigations. And we moved up our independent commission to July. No stone will be left unturned. We're working around the clock to keep your loved ones safe. We're pulling in reinforcements, boots on the ground from every corner. Hospitals, public health, home and community care, volunteers and students, our men and women in uniform. Everyone is pulling in the same direction. And in April, our government set up an incident management system long-term care table to rapidly respond to problems in our long-term care homes. This is a multidisciplinary team of experts. This table is made up of the best and the brightest. We sent in our COVID-19 SWAT teams to help with infection prevention and control, support appropriate staffing levels, and complete testing of all residents. We filled priority requests for PPE within 24 hours, millions of protective masks and gloves that our frontline staff needed. We worked with our hospitals to partner them with long-term care homes in urgent need of support. We were, and we still are, all hands on deck. And we will keep going until the job is done. So today, I'm extending the mandate of that table, and we are seeing results. Positive tests for COVID-19 among residents have gone down to single digits. We have completed testing in all of our homes, and the second round is well underway. And in the event of a surge of a new COVID-19 cases in the community, we will be prepared. My friends, we're sparing no expense. We're stopping at nothing because the stakes are too high. We will do whatever it takes in our power to protect our most vulnerable seniors and ensure they get the care they deserve. That is my commitment to our long-term care residents, to staff who care for them, their families,
and to the people of Ontario. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2558 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। BC ਵਿੱਚ 241 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 33 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 6 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2153 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। We have 9 new people who have tested positive in the last 24 hours, bringing our total here in British Columbia to 2,558 people. That includes 899 people in Vancouver Coastal Health Region, 1,274 people in the Fraser Health Region, 127 people in the Vancouver Island Health Region, 195 people in the Interior Health Region, and 63 people in the Northern Health Region. We unfortunately have one new healthcare related outbreak in a long-term care home in the Fraser Health Region in Nicola Lodge, with a single case so far, and I know Fraser Health are actively working with the home to ensure that we contain this as quickly as possible. There are now 16 active outbreaks in our healthcare system, including 15 in long-term care or assisted living and 1 in acute care, and that includes 550 cases, 338 residents, and 212 staff involved in those outbreaks. On the positive side, we have no new community outbreaks, and I'm really pleased to say that today the outbreak at the Mission Federal Correctional Facility has now been declared over as of yesterday, which means we have no new cases for 2 incubation periods. And as you know, that is one of the largest outbreaks we've had in the province, and it took an incredible effort. And I really want to commend the teams from Fraser Health in particular, from BC CDC who supported them, from the mobile medical unit, but the immense effort that people put into ensuring that people in that correctional facility had access to what they needed to control this outbreak and were cared for and supported through this last very difficult number of weeks. It required a lot of coordination as well with our federal partners, especially Correctional Services Canada and the Public Health Agency of Canada, and the protocols that were developed have really been now expanded and put in place in federal correctional institutions across the country. And I think that's a real testament to the amount of effort and expertise that we have in the province to support this type of outbreak response. We have 241 active cases across the province right now. Of those, 33 people are in hospital and 6 people are now currently in critical care or ICU. Unfortunately, we have also had 2 new deaths in the last day, both of them in long-term care in Fraser Health. And I know how challenging the situation is in long-term care when our elders and seniors are afflicted with this virus. And our condolences go to the care teams who are trying so hard to support people, to the families, and to the communities who love these people. We now have 2,153 people who are fully recovered from COVID-19. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 383 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 292 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ COVID-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2199 ਤੱਕ ਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 2199 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1377 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। The numbers for today, and I'll cover off on theirs, we see, as I said yesterday, I was thinking we would get an uprise or uptick in the number today, generally because it's 7 to 9 days after a weekend. This is after the Victoria Day weekend. We saw the same thing last Thursday and Friday after the Mother's Day weekend. And so our numbers today are up from the low just under 300 to 383 cases today. That gives us a total of 26,866. So that's 383, nearly up by 90 from yesterday. I'll talk about that in a moment. The demographics are about the same with the male-female split. 40% of the cases are 60 years of age and over. Most ones are in the Greater Toronto area there.
accounting for 66% about of the cases. Of those, 82% are in the following three health units: Toronto Public Health with 185, Peel Public Health with 96, and York Region Public Health with 34. The number of healthcare workers tested positive cumulative since the start of the outbreak is now 4,577. We see more recovering, and as I said yesterday, we were over 20,000. So it's 20,673. That's a 77% recovery rate documented thus far. Currently, we have 833 people in the hospital. That's a reduction of 14. The number of people in ICU is down to 137, a reduction of 13. And the number in ICU on ventilators is down to 94. That's a reduction in 23. So those are all positive signs in that regard. Tragically, we still see deaths related to that. We had in report another 34 deaths to our total of 2,189. Our reports in the IFAS documents related to long-term care and retirement homes show that we have 191 active outbreaks. That's down as more are being resolved. 4,964 confirmed cases in residence, and that number seems to be dropping off as active cases, and some are resolving. 1,745 confirmed cases in staff. That's cumulative. All these are cumulative. 1,377 deaths reported for residents and 5 deaths in healthcare workers. In retirement homes, 47 homes are in outbreak, and the number of deaths, there's an increase of 1 reported to a total thus far of 190. On the laboratory testing side, as we anticipated, it's up again today with a total done yesterday of 17,615. That means a total now so far 662,162 individuals tested in Ontario, or test complete, I should say. And the number tested under investigation at the moment still are 11,868. जीटी ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस बारे जानकारी देंदियां अधिकारी ने दस्सिया कि पिछले समय दौरान मिलिया रियायतां कारण मुनाफा काफ़ी वध गया है। इस कारोबार ते काबज़ होने लई कोशिशां कीतियां जा रही ने। अधिकारियों मुताबिक कुछ टो कंपनियां ने रिपेयर शॉप्स, फिजियोथेरेपी क्लिनिक अते कार रेंटल कंपनियां नाल कमीशन कीता होया है। The Greater Toronto Area has been the scene of significant violence between rival tow trucks and tow industry. We allege that the competition for control of the towing market has resulted in murders, attempted murders, shootings, assaults, arsons, threats, and property damage. In response to all of this criminal activity, in February of 2020, York Regional Police partnered with the Ontario Provincial Police, the Toronto Police Service, and the Canada Revenue Agency, and launched a joint force investigation dubbed Project Platinum. This ongoing investigation has identified several organized criminal tow groups working within the towing industry who have used violence and property damage as a means to gain control. Investigators have confirmed the tow companies collaborated with auto repair shops and physiotherapy clinics, as well as car and truck rental companies to carry out their frauds. Project Platinum members also worked in cooperation with the York Regional Police Homicide Unit, and in March 2020, the Homicide Unit arrested Mohammed El-Zahawi and Abda Laziz Ibrahim, both with ties to the tow truck industry, for the murder of Sohail Rafapur. Rafapur, who was also working in the tow industry, was shot and killed outside a residence in Richmond Hill in December of 2018. Last week, York Regional Police, the OPP, and the Toronto Police executed 21 additional search warrants at residences and businesses. To date, as part of Project Platinum, we have seized 5 kilograms of the deadly drug fentanyl, worth $900,000 on the street, 1.5 kilograms of cocaine with a street value of $150,000, 1.25 kilograms of methamphetamine worth $100,000, and 7.7 kilograms of cannabis worth $77,000 on the street, for a total of $1.2 million. We have also seized over $500,000 in currency
140 firearms, including handguns, rifles, shotguns, and a machine gun. To date, this joint force investigation with our partners, the OPP, Toronto Police, and the CRA, has been very successful. We are in the process of dismantling 4 distinct criminal organizations through these arrests and those to come. With the accused facing charges and their assets seized, we expect the extreme level of violence we have seen in our community to diminish. In addition, a significant amount of evidence has been uncovered that we are confident will lead to the successful prosecution of the individuals being operated within the supporting criminal organization. This investigation is ongoing, and there are still considerable amount of work to be done, but we are confident our efforts will play a significant role in returning peace and lawful order to the towing industry. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। Ms. Sidhu? Mr. Speaker, this week is a National Paramedic Week. I want to take this opportunity to thank the region of Peel Police, Paramedic and Firefighting Services for keeping Bramptonians safe. Mr. Speaker, in my riding, organization have stepped up to help our community. Organizations such as Khalsa Aid Society, Interfaith Council of Peel, Brampton YMCA, Prayerstone People Church, Unity in the Community, St. Louis Outreach, Knights Table, Yogi Divine Society, Wirge Community Service, Regeneration Brampton, and many more who make our community stronger during this difficult time. Mr. Speaker, I also have to address the report that came out yesterday from our brave Canadian Armed Forces. Like many Canadians, I was shocked by this report from the long-term care centers, including one in my riding. The stories and examples of abuse described in the report are unacceptable. Our senior deserve dignity and respect. Mr. Speaker, we must find a solution. We need to fix it. Thank you. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ, ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ, ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਦੱਸਿਆ। From the onset of the outbreak of COVID-19, the government of Ontario has taken significant steps to curb the spread of this virus and to reduce its impacts on the health of Ontarians and our economy. During this time of crisis, volunteers and organizations from Brampton West and Brampton have rallied to provide support for vulnerable people in society. Organizations like Knights Table Brampton, Khalsa Aid, Regeneration Outreach, United Sikhs, Canada India Foundation, Ahmadiyya Muslim Jamaat, My Indians in Canada Association, Care for Cause, Punjabi Food Seva, Mississauga and Brampton, Thapliyal Foundation and other similar organizations and their volunteers are working very hard to keep people and families safe, fed and socially supported during COVID-19 pandemic. Such organizations and their volunteers are stepping up to ensure that food can reach Bramptonians who need it the most. Today, I take this opportunity to stand here in this house to acknowledge the efforts of these volunteers, our heroes out there in Brampton, Ontario, and across Canada, who are supporting communities every single day by ensuring that no one goes hungry during these trying times. I salute these unsung heroes and want to reiterate that we are all in this together and hope is on the horizon. ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੈਪਰ ਹੁਡੀਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਰਜੈਂਟ ਐਂਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਡਨੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਸਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। DiMaggio and the rest of his associates started to cross the street to go on the west side of Blue Jays Way, which is when you can see the suspect vehicle
starting to turn and make a U-turn and come around. And at this point, a lone shooter emerges from the vehicle, the Volkswagen Tiguan that I mentioned earlier, blue in color, and this shooter opened gunfire on DiMarzio and his other associates that were with him. What you can see in this red circle at the right of the screen is an individual who's got his arm outstretched, his right arm, and I want you to place close attention to his arm. In his hand, he's holding a handgun, but more specifically, he's holding a handgun that has a high capacity magazine. And what we have found is it's a 30-round magazine. And as this unfolds, I want you to pay attention to the little boy that ducks into the vestibule here while these associates are returning gunfire to the shooter that came from the vehicle. And the shooter can be seen running southbound on Blue Jays Way to the waiting vehicle, and he boards it, and the vehicle leaves the area. As I had mentioned earlier, the little boy was exactly in the line of gunfire when it first started. And the family, which can be clearly seen in the background, were in the receiving end of the volley of shots, which in a moment I'm going to show you a video, skip off the ground inches from not only the little boy, but also the mother who's standing at the vehicle waiting to put the young man in. In this video clip on the left, you will notice 4 circles. These 4 circles are to indicate the individuals that I had mentioned earlier that came northbound that are, we allege, associates of DiMarzio Jenkins. And in 2 of the circles on the right, you can see both individuals have handguns in their hands. And what we believe has occurred is that the shooter comes out of the suspect vehicle, opens gunfire, and 2 associates of DiMarzio Jenkins return gunfire with their own handguns back at the shooter, and we had an active gunfight happening on the sidewalk of Blue Jays Way. And the individual on the extreme left, which is the first circle, was an associate. The individual on the extreme left is actually the suspect that came out of the vehicle, and he is firing gunshots as well as proceeding southbound to the waiting vehicle at the end of the street. The other person that you see in the gray sweater is DiMarzio Jenkins, and at this point he is running back northbound, including his associates, as they're actively engaged in a gunfight from the suspect. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਮੁਤਾਬਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਹੀਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰਸਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਮੁਤਾਬਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। GTA ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਈਡ ਵਾਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਬਾਰੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਪਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। There has been much discussion this week on the state of our long-term care homes in our province. I'd like to send my thoughts and prayers to all the families who have lost loved ones in care. This is an incredibly difficult time.
The report released by the Canadian Armed Forces earlier this week has exposed the deep fractures that exist in our long-term care system. Many families who have lost loved ones in care have known about these issues for some time. Our seniors deserve better than this. This is a national disgrace and cannot be ignored any longer. But it's not a new issue, and now is not the time for finger pointing. Other governments have recognized it, but nothing has been done. The time to act is now. I'm pleased that the Premier has established an independent commission to investigate this crisis so that this never happens again. The work of this commission cannot begin soon enough. We need a full review of the care practices at all our long-term care homes, and all levels of government need to provide the necessary resources to ensure our loved ones can live with dignity and in a safe and healthy environment. I'm pleased that Michelle D'Emmanuel, President and CEO of our Trillium Health Partners, will now help lead the extended incident management system table to address the issues at our homes. Camilla Care, which has been struggling with an outbreak, will now be managed by Trillium Health Partners, and the province will be conducting a rigorous inspection of this home, which I hope will provide solace and closure to the 64 families who have lost loved ones there as a result of the virus. Addressing the situations in our long-term care homes has been a long time in coming. While it's sad that it took this crisis to enact the type of change that we need to see, we must embrace a positive path forward. Our seniors have built our city, and they deserve nothing but the best to age with grace and dignity. Thank you. ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪ ਡੇਵਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਦਖਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਣੀ ਲਈ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਮ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ੇਲ ਚੈਪਮੈਨ ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਟਿਸ ਰੋਜ਼ਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਸ਼ੇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਟਿਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਅਤੇ ਨੈਨੀ ਰਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।